We are there from class 9th chapter is the current electricity. So till now we have discussed a few of the points so that you might have revised or you might have been remembered. So तर आतापर्यंत आपण काय काय शिकलेलो आहोत. Potential difference, potential and potential difference, Okay. current, Okay, my screen is clear. Screen is clear. yes, दिसते सर्वांना. Okay, good. Okay, good. आपण करंट इलेक्ट्रिसिटी हा चॅप्टर शिकतोय. तर आपल्याला सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मध्ये व्हॉट वी हॅव अंडरस्टूड अबाउट द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. In science and technology, we are understanding the phenomena and our surroundings. We are studying each and every phenomena scientific way in science and technology, and we have started chapters for studying the science and technology. Out of that, this third chapter is the current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी आपण शिकतोय. करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये आपण कोणते कोणते पॉइंट्स कव्हर केले आहेत किंवा आतापर्यंत करणार आहोत. दॅट इज द वी हॅव ऑलरेडी कवर्ड पोटेन्शियल एनर्जी अँड पोटेन्शियल डिफरन्स. Then we know what is the conductors, insulators, then electric resistance, and we are come up to the Ohm's law. Upon electric resistance pahilela, we came up to the Ohm's law. Then we are going to study today about the connections of resistance and effective resistance. If we connect resistors in series or parallel or whatever may be the so, and how what is the effective resistance. So we have studied the potential difference. What is the difference? Potential is the energy possessed by due to the position in the sense, and we are electric point of view. We have understood the how electricity comes up to the our place and how that electric circuit is there and what is the water circuit is there. So basically, from the higher potential, current is flowing to the lower potential. ज्यादा पोटेन्शियल पासून कमी पोटेन्शियल कडे करंट फ्लो होतो. As good as that water is flowing from the higher level to lower level. Okay. Now then we have understood about the potential and potential difference. For the understanding of potential difference, we have seen how we are pumping water at a water tank and how it is producing the energy, how it possesses the energy. When we require to take water at a higher altitude, we need to pump it. And when water is going to flow from the higher altitude to lower altitude, it may produce the power or it may produce the pressure. So this concept is being used in the hydropower station, like in Koyna Dam, Naga. So other that dams are there. That there we are using this kind of technology, this kind of the theory. Then we have understood the how electron is going to be move. Electrons are randomly moving. You can see in this picture. या फिगर मध्ये तुम्हाला दिसून येईल की जोपर्यंत एक्सटर्नल पोटेन्शियल डिफरन्स इज नॉट अप्लाइड टिल दॅट द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स रॅन्डमली आणि त्यांचं इफेक्टिव्हली जो काही मुवमेंट आहे दॅट इज अ झिरो. अँड इफ वी अप्लाइड द पोटेन्शियल डिफरन्स then they move in the uniform direction from the negative charge to the positive charge, and conventionally current flows from positive to negative this way. This circuit you can understood that flow of the electrons in direction of negative to positive, and flow of current is the from positive to negative. Then we have understood about the potential. Potential is the magnitude of amount of work required to move one unit charge from one place to another place. This is also what is that potential is also amount of work or amount of energy required to
मूव्ह वन युनिट ऑफ चार्ज, एक चार्ज एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत नेण्यासाठी जी काही शक्ती, ऊर्जा, ताकद लागेल, दॅट इज द वे आर कॉलिंग ॲज अ पोटेन्शियल. पोटेन्शियल डिफरन्स मीन्स काय, दोन पॉइंट मधील जे डिफरन्स आहे पोटेन्शियलचं, दॅट इज अ पोटेन्शियल डिफरन्स. And potential difference between 2 points we are calculating by work upon total charge transferred. Charge. Yes. Now this is the conceptually what we have understood about the movement of electrons. Electrons are randomly moving. When we apply some potential difference, they move in the same direction, in one direction. Okay. Now we need to study about the what is the exactly how we going to put forward statement about the electric current. What is the exactly electric current and how that we have studied how it is going to be flow in the circuit. So how current is going to flow in the circuit, that we have already studied. Now what we are going to understand the what is the electric current. Who is going to read for me electric current? Sakshi. Ravni. An electric current is a stream. Just a minute. आता वाचा. An electric current is the streams of charged particles such as the electrons or ions moving through on the electrical conductor or space. Electric current is the measured. Okay, definition is up to here only. So this is the definition. Just a minute. Is not working properly actually. Let me reopen this same thing. Now I think it is a little bit more clear to you. Is it visible? Is it visible to you? Yes. Now we try this. So what we know, that we are going to study about the electric current. Electric current is a stream of charge particle. What is a stream? Stream is the flow. Stream आपण कशा कुठे शब्द वापरतो हा stream? What is the meaning of linguistic meaning of stream? Language मध्ये stream चं meaning काय आहे? What is the meaning of stream in language? Stream आपण मराठीमध्ये याला काय म्हणतो? प्रवाह किंवा फ्लो. It's a near but a flow. Stream charge particles. Electric current is a stream of the charge particle such as कशा पद्धतीने आहे? Electrons or ions. That is the charge particles, may be the electrons or may be the ions.
moving through electric conductor or space. Electric current is nothing but a stream of charged particles moving through electric conductor or in space. Current may be flowing from the some conductors, or it may flow through no any direct contact or high voltage near the high voltage connection or transformers. We can feel the current in space also. आपल्याला काही ठिकाणी हाय व्होल्टेज आवाज येत नाही सर. आवाज येत नाही सर. करंट फ्लो होत असतो ना, त्या अशा वायर्स मधून करंट एक्सपिरियन्स होतो किंवा करंट होतो किंवा करंट वी कॅन हियर करंट मे फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इन स्पेस. आवाज येत नाही सर. आवाज येत नाही सर तुमचा. आवाज येत नाही. Okay, what is the electrical moving through electric current? How we are measuring the electric current as a rate of flow of electric charge? What is the electric charge? सर तुमचा आवाज येत नाही नीट. आवाज ऐकायलाच येत नाही. Charge Q is the electric मधून charge. break Charge is होतोय. the rate of flow of the electric current. आवाज येत नाही. मधून मधून ब्रेक होते. सर आवाज येत नाही तुमचा. काय Now you try for that. तुम्ही सुद्धा गुड रेंज मध्ये असाल तर आता आपण काय करंट इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्ट्रीम ऑफ मुव्हिंग थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और स्पेस. कंडक्टर मधून किंवा स्पेस मधून जर इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल फ्लो होत असतील तर दॅट इज वी आर कॉलिंग एज अ इलेक्ट्रिक करंट. अँड इलेक्ट्रिक करंट वी आर मेजरिंग इज द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास in the specific region that is denoted by letter I. I is equal to Q upon T. So now we are understanding the electron flow. This is the atom. It is the atom nucleus, and these are the electrons. Few of the electrons are moving in random direction. These are the ions, metal ions, and these are the free electrons. When there is no any external potential difference is applied, these electrons move randomly. See, this electron is moving in this direction, this electron in other direction, but effective is a 0. Effective movement of the electron is a 0, while we are not applied any external potential difference. जोपर्यंत कंडक्टर मध्ये आपण एक्सटर्नल पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करत नाही तोपर्यंत इलेक्ट्रॉन्स हे अटम भोवती फिरता फिरता रॅन्डमली ते फिरत असतात आणि त्यांचा इफेक्टिव्ह जो मुवमेंट असतो दॅट इज द 0 असतो. दॅट्स वाय करंट इज नॉट फ्लोईंग थ्रू द कंडक्टर. कंडक्टर मध्ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मुवमेंट करत असतात रॅन्डमली आणि त्यांचं जे इफेक्टिव्ह मुवमेंट आहे तो 0 असतो जोपर्यंत आपण एक्सटर्नल करंट अप्लाय करत नाही तोपर्यंत. नाउ सी, when we are applying some external current, this is they are randomly moving in all possible directions till the time we are not applying the external currents. So we have applied external field. Now we have applied external field. Here is negative and this is the positive. Now electrons are flowing uniformly in one direction. This is the concept of the flow of electrons in the current. Okay, now we are going to understand about the Ohm's law.
What is Ohm's law? Who is going to read for me? Just a minute. मी पेले पाणी दिवसभर. 2 minutes. Okay, now it may work proper. Screen is visible to you? Yes. Yes. Yeah, who is going to read for me Ohm's law? मी वाचू. Yeah, please. What? हा? वाचा आवाज येत नाही सर. वाचा ना. Ohm's law states that the current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points. The constant of proportionality, the resistance. What is that? Ohm's law states that the current through a conductor between 2 points is directly proportional to voltage. You have already understood about it. Yesterday we have discussed about the Ohm's law. What is the Ohm's law? Ohm's law is the Ohm's law is the current flowing through the conductor between two points is directly proportional to the voltage. Means current is I is directly proportional to voltage. Ohm's law. Current is directly proportional to voltage. Just ज्याप्रमाणे व्होल्टेज वाढेल त्याप्रमाणे करंट वाढेल. करंट जर कमी असेल तर व्होल्टेज कमी होईल. This is the Ohm's law. Current is directly proportional to voltage. Now we know mathematically if we directly proportional to, we take as a one is constant K into V. So this is the I is equal to KV. Now I take this K to the left side. This I into 1 upon K. 1 upon K is equal to V. V. This is current into this is constant is equal to voltage. Then this is the 1 upon K. Reciprocating of the constant we are putting is considering as R is the resistance. Resistance to flow.
R is equal to 1 upon K. IR is equal to V. This is my law. तर हा आहे ओहम्स लॉ. that you need to understand and you need to remember. Out of that, when it is we come to the resistance, R is equal to V upon I. Resistance is equal to voltage upon current. Voltage upon current. So that you have already understood. Now we are going to discuss about a little bit about the resistance, parallel and arrangement of resistance. Resistance ची arrangement आपण कशी करतो किंवा how we are going to arrange the resistance and what is the total effect of the resistance. Okay. Now here you can see the arrangement of resistance. This pictorial view of the resistance. This is a resistance. You might have understood this is a resistance. These are the in parallel position, parallel to each other, and we are measuring the voltage. If suppose these are the in parallel and we are measuring voltage across the parallel circuit. So how parallel circuits looks like? So this way the parallel circuit looks like. Parallel circuit कसं असतं की this is the current I, this is the input current, this is output current. Current is passing through all these circuits. या सर्किट मधून करंट पास होतोय. Then these resistance are in parallel. So current flows from this point and it goes through this resistance, that is a current I1. If it is second current passing through the second resistance, this I2, and this is the resistance R3, current passing through it is I3, and these three resistance are put together at a one point, and this is point X and point Y. They are connected at point X and point Y, and the potential difference between these 2 points is a V. Here is the voltage is constant flowing through the these resistance. या प्रत्येक रेजिस्टन्स मध्ये फ्लो होणारा जो व्होल्टेज आहे तो व्होल्टेज हा कॉन्स्टंट आहे किंवा सेम आहे. बट करंट फ्लोइंग थ्रू दीज रेजिस्टन्स आर व्हेरीज. पॅरलल मध्ये काय आहे, करंट व्हेरीज होतोय. इथं I1 या रेजिस्टन्स मधून I1 फ्लो होतोय, या रेजिस्टन्स मधून I2 फ्लो होतोय, या रेजिस्टन्स मधून I3 फ्लो होतोय. Okay, this is the three-dimensional view for the more understanding how we are measuring the voltage drop. Voltage we are measuring between these two terminals, that is X and Y. X आणि Y मधून 2 पॉइंट मध्ये जे काय व्होल्टेजचा डिफरन्स आहे, that is we are going to use the difference voltage potential difference, that is a voltage difference. This is the arrangement of the resistance in parallel. Now see, here is the current from this point, current is passing is I. Then what is happening here is they are producing the I1 through the R1. Then it is I2 flowing through R2, R3 flowing to I3 flowing to R3, and then again this current is coming the I. करंट परत काय आहे, I आहे. इथं काय करंट होतोय, डिस्ट्रीब्यूट होतोय विथ थ्री वेज, 3 मार्गामध्ये डिस्ट्रीब्यूट होतोय. दॅट्स वाय आवाज येत नाही सर नीट. I is equal to I3. Current between the current flowing through the R3 is the sum of these three. सर आवाज येत नाही. Three currents is I constant. Okay. Our Ohm's law.
that is I1 is equal to voltage V upon resistance R1. या as the V upon R2. And what is the I3? I3 is equal to V upon R3. R3. इथपर्यंत सर आवाज येत नाही. हॅलो, आवाज येतोय? आता येतो. आता येतोय. आता येतोय का? आता येतोय ना. तर आतापर्यंत आपण काय पाहिलेलं आहे की या दिस अरेंजमेंट इज द पॅरलल रेजिस्टन्स अरेंजमेंट. ही जी अरेंजमेंट आहे तर या अरेंजमेंटला आपण काय म्हणतो? आता येत नाही सर आवाज. पॅरलल. दिस अरेंजमेंट इज द पॅरलल अरेंजमेंट. हा एक रेजिस्टन्स आहे, हा एक रेजिस्टर आहे आणि हा एक रेजिस्टर आहे. हे तीन रेजिस्टर्स आपण अशा अरेंजमेंट मध्ये जर लावले असतील, दॅट इज दीज रेजिस्टर्स आर इन पॅरलल. हे रेजिस्टन्स काय आहेत? पॅरलल मध्ये आहेत असं आपण समजतो. पॅरलल मध्ये ज्यावेळेला असतील रेजिस्टन्स तर त्यावेळेला त्याच्या इनपुट मध्ये आणि आउटपुट पॉइंट जो आहे त्या दोन पॉइंट मधला पोटेन्शियल डिफरन्स जो आहे तो व्ही असतो. आणि व्ही इज द कॉन्स्टंट पोटेन्शियल डिफरन्स. इथं आपण व्होल्टमीटर बसवलेला आहे. दिस इज द व्होल्टमीटर. व्होल्टमीटर मेजर्स द व्होल्टेज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. ह्या दोन पॉइंट मधला व्होल्टेज मेजर करतो आणि दॅट इज व्होल्टेज इज अ कॉन्स्टंट. बट करंट काय होतोय? करंट या पॉइंट पासून जो फ्लो होतो तर इथून विभागला जातो. करंट इज डिवायडेड इन 3 पार्ट. करंट फ्लोज थ्रू दिस स्ट्रीम इज I1, दिस स्ट्रीम इज I2 आणि या स्ट्रीम मधून जो जातो तो करंट इज डिफरंट इन 3 डिफरंट. आणि नंतर या 3 पॉइंट मधून नंतर Y पॉइंट नंतर व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन? इट इज कमिंग अगेन I. म्हणजे काय होतो? इथं टोटल जो I होता तो 3 भागामध्ये विभागलेला गेलेला आहे. दॅट्स वाय I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. Okay, then what we know? We know Ohm's law. What is the Ohm's law? I is equal to V upon R. V upon R is the Ohm's law. R is equal to V upon I. Okay, I is equal to V upon R is the Ohm. R is equal to V upon I. No. R is equal to V upon V I. upon I. That I has taken this side and R I have taken that this side. Placement केलेली आहे. I here is the numerator. It goes to right side at the denominator, and R is at the numerator. It comes to this side as a denominator. That's why I is equal to V upon R. Because I need to find out the total resistance, how it operates in total resistance. Here it is this is the formula for the current. Current is equal to V upon voltage upon resistance. Now it's current flowing through this resistance. आता हा जो resistance R1 आहे, current is flowing through this resistance is the I1. I1 is equal to V upon R1. R1 is the resistance of the first resistor. First resistor's resistance. What is this resistor? R2. R2 is the resistance of the second resistor, and R3 is the resistance of the third resistor. Then I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2, and I3 is equal to V upon R3. Now we know this equation. I is equal to I1 plus I2 plus I3. I1 plus I2 plus I3 कसं आलं? Why it is? Because the current is distributed in 3 streams. या 3 stream मध्ये काय झालेलं आहे? Current झालेला आहे. Then it is we are putting this value in the equation. What is our equation? I is equal to I1. What is I1?
I1 is equal to V upon R1 plus I2 is equal to to V upon R2. R2 plus Equal to V upon R3. then what is that I is equal to V upon R. That we know. I is equal to V upon R. That's how it's become my equation. Now my equation is like this. V upon R is equal to V upon R1. R1 plus V upon V upon R2 plus V R2 upon plus R3. V upon R3. Now what I am doing, I am taking common out of this V as a common. So V into 1 upon R is equal to, I have taken common out of this V upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Then this V gets cancelled with this V. Then what is the final equation? 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. yes. One upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So this is my equation for Resistor in parallel. parallel. This is my equation for the resistance in parallel. Okay, what is my equation? 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on. किती जरी असतील रेजिस्टन्स ते तर रेजिस्टन्स आय एम पुटिंग इनटू 1 अपॉन RN. जे जेवढे पॅरल मध्ये रेजिस्टन्स असतील तर त्यांची मी अशा पद्धतीनं इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट करू शकतो. दॅट इज 1 अपॉन R इज इक्वल टू आय एम गेटिंग द टोटल रेजिस्टन्स. 1 अपॉन R इज द आय एम गेटिंग द total resistance, that is we are calling as the effective resistance. Now this is the effective resistance in parallel. Resistors are in a parallel position. Parallel ची arrangement कशी असते? So this is the parallel arrangement. Now we are going to discuss about the arrangement in series. So this is the arrangement in series. Series मध्ये काय आहे की one resistor is after another resistance after another resistance. This arrangement is the series arrangement. एक रेजिस्टन्स झाल्यानंतर दुसरा रेजिस्टन्स, दुसरा झाल्यानंतर थर्ड रेजिस्टन्स we are putting in a series. This arrangement is series arrangement. Now what is going to happen in the series arrangement, that we are going to understand now. Now who is going to tell me what is happening in the series arrangement? What about current? Current passing through this circuit is the I. Okay, this is the I is passing through this circuit. Let me change the color so that current is passing through this circuit is the I. This is the current passing through this circuit, and voltage is in circuit is the V. If we measure voltage between point X and point Y, V is a constant. V doesn't change it. But what is happening with the current? Current, when we pass through this point, what is the current to these points? Current may change or constant. या रेजिस्टन्स मधून जाणारा करंट, या रेजिस्टन्स मधून जाणारा करंट आणि या रेजिस्टन्स मधून जाणारा करंट हा वेगवेगळा असेल का सेमच असेल? सेम. वेगवेगळा असेल. सेम.
what is it? Current is same. ज्यावेळेला आपण पॅरल मध्ये पाहिलेलं आहे, what we have seen, current is going to be distributed in three stream. Okay. And this is the, for again, current I. This current passing through R1 is I, current passing through R2 is I, current passing through I3, R3 is again I. Now we are going to measure the potential difference. Potential difference between these 2 points is V1. Potential difference between these 2 points is V2. and potential difference between these 2 points is V3. V3. But what is the total potential difference is a V. The total potential difference is a V, and potential difference between first resistance is a V1. Potential difference between second resistance is V2, and potential difference between the third resistance is the V3. Here is a potential difference between the each resistance varies, but current is through this circuit is the same. Current doesn't change. Now potential difference, this is the total potential difference. Total potential difference V is equal to potential difference between the first resistance is V1 plus potential difference between the second V2. plus potential difference of the third one is the V3. This is the equation where we are going to putting the values. Then we know that what is the general equation? V is equal to I R. V is equal to IR. आपण काय घेतलं होतं? I is equal to I is equal to current is equal to charge upon time घेतलेलं. Current is equal to charge upon time. That is the formula for the current. But by Ohm's law, we have put it this. This is also R is equal to V upon I. Is the one and the same. हे जे आपण वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये लिहितोय. I am just rearranging the terms. Okay, I am taking this V in the V at one side and I and R at other side. This way we are rearranging. This is the same. Just this all together. These three formulas आहेत. ते आहेत ते ओम्स लॉ मधून आहेतच. V is equal to IR. V is equal to IR. आवाज येत नाही सर. We know V is equal to I. Then what is that? V1 I into R. V2 is equal to I into R2. V3 is equal to I into R3. Into R3. into R3 equal to IR. R1 plus I R3. Now I am taking common I. आवाज येतोय सर्वांना? I into I. This I and this I is get cancelled. What I got equation R is equal R1 to plus R2 plus R3. आवाज येत नाही सर. R1 plus R2 equation of
एक्सप्लेन करतोय, तुम्ही थोडस लक्ष द्या. तर आपण काय करतोय, हे आता आपण काय पाहिलेली आहे, हे पॅरलल अरेंजमेंट आपण पाहिलेली आहे. पॅरलल अरेंजमेंट मध्ये कसं होतं की करंट इज पासिंग थ्रू दीज थ्री रेजिस्टन्स R1, R2, R3. तर अशा पद्धतीने जी अरेंजमेंट केली होती ती पॅरलल अरेंजमेंट होती. नाव वी आर गोइंग टू स्टडी द अरेंजमेंट रेजिस्टर इन सेरीज. सेरीज मधली जी अरेंजमेंट आहे ती आपण आता अभ्यास करणार आहोत. सेरीज मध्ये अरेंजमेंट कशी असते, एका रेजिस्टर नंतर पुढे दुसरा रेजिस्टर, नंतर पुढे तिसरा रेजिस्टन्स, किंवा जे काही n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स व्हॉट वी आर गोइंग टू पुट इन सर्किट, वी आर पुटिंग वन आफ्टर वन, एका नंतर एक आपण रेजिस्टर्स आपण सर्किट मध्ये अप्लाय करतो. या केस मध्ये काय होतं, या केस पॅरलल मध्ये काय होतं, करंट हा डिस्ट्रीब्युट होत होता. या लाईन मध्ये थोडासा करंट जात होता, थोडा करंट या लाईन मध्ये जाणार, थोडा करंट या लाईन मध्ये जाणार. पण सिरीज मध्ये कसं आहे की पूर्ण करंट जो काय आहे तो या रेजिस्टन्स R1 मध्ये फ्लो होणार आहे, आणि R1 मधून बाहेर पडल्यानंतर करंट देन इट इज गोइंग टू बी फ्लो थ्रू द R2, देन इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द R2 and it's flowing through the R3. R3 मध्ये तो फ्लो, म्हणजे करंट जो इथून स्टार्ट होतोय इज रिमेन्स अनचेंज्ड. तोच जो करंट आहे तोच सेम करंट R1, R2 आणि R3 मध्ये फ्लो होतोय. म्हणजे आता सिरीज मध्ये बदलतंय काय, तर बदलतंय व्होल्टेज. आपण व्होल्टेज एक्स आणि वाय हा टोटल व्होल्टेज बिटवीन द रेजिस्टन्स इन सिरीज हा मोजलेला आहे, तो व्होल्टमीटरनी वी हॅव गॉट अ व्ही. देन वी हॅव मेजर्ड व्होल्टेज ड्रॉप इन आफ्टर अँड बिफोर दिस R1. R1 च्या दोन टर्मिनल नंतर आपण व्होल्टेज जो मेजर केला दॅट इज द V1. अँड R2 आणि R3 मध्ये जे व्होल्टेज आहे ते व्होल्टेज इज मेजर R2. R3 मध्ये जे काही व्होल्टेज ड्रॉप आहे दॅट इज वी हॅव मेजर्ड R3. म्हणजे V1, V2, V3 हे तीन व्होल्टेज जे आहेत ते मी मेजर केलेले, आणि तिन्हींची ज्यावेळेला मी बेरीज करेन त्यावेळेला मला पूर्ण व्होल्टेज मिळणार आहे, जे एक्स आणि पॉइंट वाय मध्ये आहे, दॅट इज इनिशियल पॉइंट अँड फायनल पॉइंट मध्ये आहे. दॅट आय हॅव पुटेड हिअर. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. टोटल व्होल्टेज इक्वल टू व्होल्टेज बिटवीन R1, व्होल्टेज बिटवीन R2 and voltage between R3 is equal to total voltage between the series registers. सिरीज रेजिस्टर्स मध्ये हे टोटल व्होल्टेज ज्या पद्धतीने आपण मांडतोय. मग आपला ओहम्स लॉ प्रमाणे हे इक्वेशन्स माहिती आहे. यू मे रिमेंबर R इज इक्वल टू V अपॉन I, then IR is equal to V, or I is equal to V upon R. These are the just rearranging the terms. हे सर्व एकच फॉर्म्युला आहे. त्याच्यामध्ये फक्त काय आपण त्याच्या व्हेरिएबलच्या जागा बदललेल्या आहे. लेफ्ट साइडला घेतल्यानंतर ते डिनॉमिनेटर मध्ये असेल तर न्यूमरेटर मध्ये जाईल, आणि राईट साइडला जर डिनॉमिनेटर मध्ये असेल तर लेफ्ट साइडला ते डिनॉमिनेटर मध्ये जाईल. दॅट वे वी आर rearranging the variables. After rearranging the variables, what I got, V is equal to IR. कारण मला हे V is equal to what is that current and resistance I need to put up in this equation. या इक्वेशन मध्ये मला पुट अप करायचं आहे. That's why I have got a V is equal to IR. हे इक्वेशन मी घेतलेलं आहे. नंतर what is the formula for V1? V1 is formula for the current. Current is the same. Current is not changing. Resist into R. Resistance R म्हणजे काय? R1 हा रेजिस्टन्स, दॅट इज R1. V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2. I2 का सॉरी I का आहे, कॉन्स्टंट आहे. I2 मी घेतलेलं नाही इथं. वाय आय एम नॉट टेकन I2? बिकॉज करंट इज सेम इन बिटवीन द थ्रू आउट द सर्किट. देन V2 इज इक्वल टू I इंटू R2. देन V3 इज इक्वल टू I3 इंटू R3. मग इथं I3 I have not taken I3. Why I have not taken I3? Current is same. What is the current in resistance 1 is same is resistance 2 is the same in the resistance 3, because it's in a series arrangement. These resistance are in series arrangement. Series arrangement मध्ये throughout the resistance current is unchanged, remains constant. Current is the same. That's why we have taken V3 is equal to I into R3. इथपर्यंत समजलेलं आहे? ओके. इथच्या पुढे काहीच नाहीये. केलेलं आहे. माझं V इज इक्वल टू IR आहे. इथे V इज इक्वल टू IR आहे. त्या ठिकाणी मी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हा जो फॉर्म्युला आहे
या फॉर्म्युलेमध्ये मी व्हॅल्यूज पुटअप केलेल्या आहेत. व्ही ची व्हॅल्यू काय आहे? आय इंटू आर. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ व्ही? V1 is equal to I into R1. What is value of V3? I into V is equal to V2 is equal to I into R2. V3 is equal to V3 is equal to I into R3. R3. V3 is equal to I into R3. Yeah, just I have put these values into the equation. Now what is that? I have taken I as a common. कॉमन मी घेतल्यानंतर काय होणार आहे? ब्रॅकेट मध्ये काय राहणार आहे? R1 प्लस R2 प्लस R3. नाव दिस आय कॅन्सल्स टू विथ दिस आय. या हे एकमेकाला कॅन्सल्स आउट होतात. देन व्हॉट इज द रिमेनिंग? R इज इक्वल टू R1 प्लस R3. This is the equation for effective resistance in series. ओके, पॅरलल मध्ये आणि सिरीज मध्ये काय फरक आहे हे बेसिकली तुम्ही लक्षात घ्या. पॅरलल मध्ये काय आहे? पॅरलल मध्ये व्होल्टेज कॉन्स्टंट आहे, व्होल्टेज चेंज होत नाही. सिरीज मध्ये व्होल्टेज चेंज होतं पण करंट चेंज होत नाही. ओके, पॅरलल मध्ये व्होल्टेज चेंज होत नाही, करंट चेंज होतो. आणि सिरीज मध्ये करंट सेम राहतो, व्होल्टेज चेंज होत नाही. So that is the difference between parallel and series. Then you can memorize or remember and you won't forget anymore for these equations. Any doubt in this? No. Okay, then we are going to stop here. Yes. पर्यंत जे तुम्हाला शिकवलेलं आहे किंवा सांगितलेलं आहे तर त्याच्यामध्ये आय हॅव रिक्वेस्टेड यू वन व्हॉट इज दॅट एक्सरसाइज और आय हॅव टोल्ड यू टू हाऊ टू राईट द और हाऊ टू स्टडी अबाउट द व्हॉट वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस्ड. आपण जे काय आतापर्यंत शिकलेलं आहोत ते तुम्हाला डेरिव्हेशन स्वतः लिहायचे आहेत. आजचे जे शिकवलेले डेरिव्हेशन्स आहेत पॅरलल करंट आणि सिरीज करंट हे तुम्ही स्वतः लिहून काढा. न बघता तुम्हाला लिहिता यायला पाहिजे. ओके, त्याच्यामध्ये काय डाऊट्स असेल तरी तुम्ही विचारू शकता. आता तुमचा हा चॅप्टर ऍक्च्युली संपलेला आहे. करंट इलेक्ट्रिसिटी हा चॅप्टर तुमचा संपलेला आहे. याच्यावरचे एक्झाम्पल आहेत ना? हो आहेत ना. ते पण सोडवून घ्या. एक्झाम्पल सोडवून घ्यायचे. तो एक्झाम्पल तुम्ही ट्राय करा. तुम्हाला काय त्याच्यात काय समजत नाही किंवा काय समजत ते तुम्हाला पण तुम्ही स्वतः पहिले ट्राय करा. देन वी विल सॉल्व द एक्झाम्पल्स ऑल्सो. एक्झाम्पल सोपे आहेत कारण एक्झाम्पल मध्ये काय आहे की फॉर्म्युले फक्त आहेत, किमती पुटअप करायच्या आहेत. दॅट ऑल्सो फॉर द एक्झाम्पल. पण थेरी पार्ट तर संपलेला आहे. एक्झाम्पल्स आपल्याला घ्यायचे आहेत. आणि एक्झाम्पल्स आउट ऑफ दिस वन मोर चॅप्टर व्हॉट वी हॅव स्टडीड एक्झाम्पल्स त्याचे पण आपल्याला घ्यायचे आहेत. एक्झाम्पल्स आपल्याला बऱ्यापैकी अजून प्रॅक्टिस व्हायला पाहिजे. तुमच्या स्कूलमध्ये एक्झाम्पल्स घेतलेले आहेत तुम्हाला? नाही. आपण पण एक्झाम्पल्स घेऊया. But I don't know how much weightage you are being given to your examination. एक्झाम मध्ये या तुम्हाला म्हणजे तुमची जी परीक्षा असणार आहे स्कूलची त्या स्कूलच्या परीक्षेमध्ये या एक्झाम्पलला किती वेटेज देणार आहेत काय ते थोडस बिकॉज एक्झाम्पल ऍक्च्युली व्हेरी मच इम्पॉर्टंट, खूप इम्पॉर्टंट आहेत आणि तुम्हाला ते फुकटचे मार्क्स देऊन जाणारे एक्झाम्पल्स असतात. आपण घेऊ, आपण सिलेबस जे कव्हर करतोय किंवा आपण जे काही अभ्यास करतोय दिस इज नॉट ओनली जस्ट पॉइंट ऑफ व्ह्यू टू पास द 9th स्टँडर्ड. 9वीच्या क्लासमध्ये मी आता यापूर्वी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे ऑलरेडी तुम्ही पास आहात. 9वी मध्ये कोणीही फेल नाहीये, तुम्ही सर्वजण पास आहात. त्यामुळे काही पास किंवा फेलचं हे नाहीये, टेन्शन नाहीये. व्हॉट इज दॅट? वी नीड टू अंडरस्टँड द
सब्जेक्ट प्रॉपरली सब्जेक्ट आपल्याला अंडरस्टँडिंग होणं आवश्यक आहे. आणि पुढच्या करिअरच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही जे काय